Hi, in this lecture we are going to discuss about hybrid model of common emitter amplifier. ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിനെ നമുക്ക് H പാരാമീറ്റർ മോഡൽ എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ BJTനെ ഒരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് അവർ BJT. ഓക്കെ, BJT. ഇതിൽ നമ്മളുടെ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ കോമൺ ടെർമിനൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എമിറ്റർ ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് ബേസും അതേപോലെ എമിറ്ററുമാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് കളക്ടറും അതേപോലെ എമിറ്ററും ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു BJTനെ നമുക്ക് 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് V1, അതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് V2. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് I1 ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് I2. ഓക്കെ, now the total current and voltage is the sum of AC value and DC value. നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് AC വോൾട്ടേജസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് DC വോൾട്ടേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് സം ഓഫ് AC കറണ്ട് ആൻഡ് DC കറണ്ട്. ഓക്കെ, AC വാല്യൂവിന് DC വാല്യൂവിൻ്റെ സം ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now take the two quantities as dependent and two quantities as independent quantities. ഈ ഒരു 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ V1, V2, I1, I2ൽ 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 2 എണ്ണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് V1 ആൻഡ് I2 ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ദിസ് V1 ആൻഡ് I2 ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് and I1 and V2 as independent. Okay, so we can simply write V1 as the function of I1 and V2. V1 as the function of this independent I1 and independent V2. And we can also write I2 is equal to another function of I1 and V2. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. V1 is equal to function of I1 and I2 and I2 as the function of I1 and V2 itself. Okay, now we can write any change in I1 and I2 as the total differential. നമുക്ക് V1ലും I2ലും വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so total differential can be written as dV1 equal to this can be written as equation number 1. Okay, now dI2 can be written as now this can be written as equation number 2. Now consider this value. ഈ ഒരു പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട്. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ. ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ആസ് H11. നമ്മളൊരു H പാരാമീറ്ററിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് H11, ഫസ്റ്റ് കോളം, ഫസ്റ്റ് റോ. ഓക്കെ, now what is this? ഇതെന്താണ്? V1 by V2. V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്, V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ, ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ dimensionless. We can write this as H12. Okay, now what is this? I2 by I1. I2 is the output current, I1 is the input current. Now we can write this is also dimensionless
Okay, you can represent this as H21. H21. Now what is this? This is I2 by V2. I2 is the output current and V2 is the output voltage. Now we can write this as admittance. Admittance. And we can represent this as H22. H22 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ V1 by V2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് V2 by V1 ആണ്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ V1 by V2നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി I2 by I1നെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഗെയിൻ വിച്ച് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. സോ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നൗ ദ dV1 and dI2 are the AC values, that is change in voltage and current. So we can write AC current as I and AC voltage as small v. Okay, നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കറണ്ടിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ എന്നും എ സി വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി എന്നുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ V1 and I2. We can write the equation for V1, that is V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ V1 I2 that is equal to, now this function H11 H12 H21 H22, okay, into function of what is the function? Now I1 and V2, these are the independent quantities. These are the dependent quantities and these are the independent quantities and this is the function. So ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2, and also we can write I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. This can be written as equation number 3 and this can be written as equation number 4. Okay, now if V2 is equal to 0, V2 0 ആണെങ്കിൽ, V2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അത് 0 ആവുന്ന ടൈമിൽ we can write from equation 3 we can write H11 equal to V1 by I1 provided V2 is equal to 0. Okay, now this is the input impedance when output is short circuited. When the output is short circuited, this is the input impedance. So therefore we can write HI, that is the impedance, equal to H11, that is equal to VI, now V1 by I1 at V2 is equal to 0. Okay, so we can write like this: input impedance HI. Okay, now from equation number 4
we can write H21 is equal to I2 by I1. Now this is also at condition V2 is equal to 0, right? Now this can be written as, or we can say, forward current gain when output is short circuited. Now we can represent this as HF, forward current gain, that is equal to H21 is equal to I2 divided by I1 at V2 is equal to 0, V2 short circuited. Okay, so we can write like this. Okay, now if we consider if I1 is equal to 0, that is the input current is equal to 0, ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. I1 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആവും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് H12. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് H12 is equal to V1 by V2 provided I1 is equal to 0. Right? Now this is called reverse voltage gain. When input is open circuit. Okay, now this reverse voltage gain can be written as HR. That parameter can be represented as HR, that is equal to H12 is equal to V1 by V2 provided I1 is equal to 0. Okay, now from equation number 4 we can write H22. equation number 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ ഈ I1 0 ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ ടേം 0 ആയി പോകും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് H22 is equal to I2 by V2. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് H22 is equal to I2 by V2 provided I1 is equal to 0. And now this term can be represented as output admittance when input is open circuited. Okay, now it can be represented as HO, output admittance. That can be written as H22 is equal to I2 by V2 provided I1 is equal to 0. Here also. So we can write like this. Now this is the general equations for HI, HF, HR and H0. General equation ആണ്. And this is applicable for common base, common collector and common emitter configuration. 3 configurationസിനും ഈ ഒരു general parameters applicable ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ നോമെൻക്ലേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നോമെൻക്ലേച്ചർ എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ആണ് കോമൺ. സോ വി ക്യാൻ write like HI. This is the input impedance. Okay, HI. Common emitter ആവുമ്പോൾ E വരും, common collector ആവുമ്പോൾ HIC വരും,
കോമൺ ബേസ് ആവുമ്പോൾ HIB വരും. ഓക്കെ, നൗ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് HR ആണ്. കോമൺ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് B വന്നു. ഇത് കോമൺ എമിറ്റർ ആവുമ്പോൾ HRE വരും. ഓക്കെ, കോമൺ കളക്ടർ ആവുമ്പോൾ HRC വരും. ഓക്കെ, ഫോർവേഡ് കറന്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഫോർവേഡ് കറന്റ് ഗെയിൻ HF, കോമൺ എമിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് E വന്നു. കോമൺ ബേസ് ആവുമ്പോൾ HFB വരും. കോമൺ കളക്ടർ ആവുമ്പോൾ HFC വരും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓഫ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് HO. കോമൺ കളക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് C വന്നു, HOC എന്ന് വന്നു. അത് കോമൺ എമിറ്റർ ആവുമ്പോൾ HOE വരും. കോമൺ ബേസ് ആവുമ്പോൾ HOB എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു H പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു H പാരാമീറ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ 3യും 4ഉം നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ 3 ആൻഡ് 4 ആസ് V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു HI1 പ്ലസ് HR V2. Okay, now I2 is equal to HF I1 plus HO V2. This can be written as equation number 5 and equation number 6. Okay, now ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇക്വാലന്റ് മോഡൽ, H പാരാമീറ്റർ മോഡൽ. ഓക്കെ, പാരാമീറ്റർ മോഡൽ. ഈ ഒരു ടേം എന്താണ്? ഈ ഒരു ടേം ഇത് വോൾട്ടേജ് ടേം ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ടേം. ഓക്കെ, V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ടേം ആണ്. HI1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതും ഒരു വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, HI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട്, വി വിൽ ഗെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടൈം. ഇതും വോൾട്ടേജ് ടൈം ആണ്, ഇതും വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇത് HR എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ V2 എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു കറണ്ട് ടൈം ആണ്. സോ കറണ്ട് ടൈം ആണ്, നമുക്ക് ആംബിയറിൽ എഴുതാം. HF എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, I കറണ്ട് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ടേം കറണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. HO എന്ന് പറയുന്ന അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 1/R ആണ് വരിക. സോ V/R എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ്. സോ ഈ ടോട്ടൽ ടേമിനെ നമുക്ക് കറണ്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ KVL-ഉം KCL-ഉം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ യൂസ് KVL to obtain the equivalent circuit of 5. 5-ന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്ലസ് V1 മൈനസ് HI1 മൈനസ് HR V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, നൗ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, we can draw the circuit like സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ KVL ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ പ്ലസ് V1, ഓക്കെ, ദെൻ മൈനസ് HI1. ഓക്കെ, HI1 ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വരും. സോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ഉള്ള പ്ലസ് മൈനസ് വരും. സോ മൈനസ് HI1 വരും. ദെൻ മൈനസ് HR V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമുക്ക് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ,
അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് KCL. യൂസ് KCL to obtain the equivalent circuit of equation number 6. Equation number 6 ന്റെ equivalent circuit കിട്ടാൻ നമ്മൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So KCL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ we can write. Now what is our equation? Our equation is I2 equal to HF I1 plus HO V2. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം? സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും. I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ഒരു കറണ്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു HF I1. ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് ആണ് HF I1. ഓക്കെ, നൗ ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് ആണ് HO and V2. V2 is the voltage across this admittance HO. Okay, now we can draw the final equivalent circuit. So ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടിനെ വരക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V1, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V2, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I1, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I2. സോ ഇത് നമ്മളുടെ ജനറൽ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളും മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് VBE ആയിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് VCE ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IB ആയിരിക്കും, അതേപോലെ HI എന്ന് പറയുന്നത് HIE ആവും, HRV2 എന്ന് പറയുന്നത് HRE. Now V2 can be represented as, we can remove this and we can represent V2 as VCE. Okay, VCE. Okay, now HFI എന്ന് പറയുന്നത് HFE IB ആവും. Okay, IB, this is IB. We can write IB, HFE IB. HO എന്ന് പറയുന്നത് HOE ആവും. ഓക്കെ, I2 എന്ന് പറയുന്നത് IC. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് H പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ HI എന്ന് പറയുന്നത് HIE ആയിരിക്കും, HF എന്ന് പറയുന്നത് HFE ആയിരിക്കും, HO എന്ന് പറയുന്നത് HOE ആയിരിക്കും, HR എന്ന് പറയുന്നത് HRE ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂസ്, കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂസ്, I1 എന്ന് പറയുന്നത് IB ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. V1 ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് VBE ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, I2 എന്ന് പറയുന്നത് IC ആയിരിക്കും, V2 എന്ന് പറയുന്നത് VCE ആയിരിക്കും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ, or we can say H parameter model, equivalent circuit of common emitter amplifier. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. See you in the next session.